Hello, and today we'll explain the pronouns in Arabic. He, هو, ها, و. She, هي, ها, يا. I, أنا, أنا. You, أنت. هو, هي, أنا, أنت. Okay. So, he, her, and wa, who, wa, she, her, and ya, هي. Okay. I, na, أنا. You, na, أنت. هو, هي, أنا, أنت. He, she, I, you. Thank you. Subscribe and follow up for more.